So, good evening, all, and welcome to the session. Good evening, sir. Is it visible to everyone? Hello. Yes, sir. So, what we have discussed yesterday? Normal distribution. Normal distribution. In that, first, tell me. It is nothing but mean, mode, and median. Same value. Mean is equal to mode equal to Median. then त्याच्यामध्ये स्क्यूनेस अँड कर्टोसिस. symmetric around mean. Then skewness 0. Kurtosis is कर्टोसिस 3. Then we have discussed plus minus 2HT 3 SD. Plus minus 3 SD. how much data will be standard? 68.7. Then 95. 95%. Then 99.7. 99.7. Then when kurtosis is less than 3, and when kurtosis is greater than 3, what is? Kurtosis is less than 3 is Platy. Okay. platycritic and greater than 3 leptocritic. Then what we have discussed? Hypothesis testing, SD. in which null and Null alternate. hypothesis and alternate hypothesis. Null means Null means current or default belief. Current current belief belief and default. or default. Then alternate, opposite to. Opposite to null. Then Error margin. yes, but about these two conditions, when we reject the null, automatically alternate is accepted. And at any given time, H naught and H alternate cannot be true or false at a time. Okay. Then we have seen error margin. Error margin. Then error margin means Randomness. yes. So I have told It's also called as significance. significance. Then by default error margin is 5%.
then something about population and sample. Population testing is done on Sample. oxygen made on Population. so clear up to this point. Yes, sir. Yes, sir. Now was it clear? Yes, Yes, sir. sir. So कोणते कोणते एक्झाम्पल बघितले आपण? पुणे पॉप्युलेशन झालं. त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल आहे. We want to find mean income of Pune peoples a survey was done on year 2011 and it was found that बॅकग्राऊंडचा आवाज येतोय का मला जास्त? No, sir. It was found that mean income is 6 LPA. So after 2011, no survey done till 2022. So now on 2023, you are going to start survey. Then what is a null? What is an alternate? Tell me. कन्सिडर करा की 2011 इयरला सर्वे झाला पुणे सिटीवर, ज्यामध्ये कन्क्लुजन असं आहे की जो काही मेन इन्कम आहे तो 6 LPA आहे. आणि आता पुन्हा तुम्ही 2023 मध्ये सर्वे स्टार्ट करताय
तर त्यासाठी तुमचा नल काय असेल आणि अल्टरनेटिव्ह काय असेल? काय असेल? एच नॉट काय असेल? एच नॉट मीन इन्कम इज 6 LPA. बरोबर ना? Yes, sir. करंट व्हेरिएट. देन अपोजिट काय असेल याचं? मीन इन्कम. ट्राय करा, चुकलं तर चुकू द्या, काय प्रॉब्लेम आहे. मीन इन्कम याच्या अपोजिट काय असेल? इज नॉट 6 LPA. आहे ना अपोजिट याच्या? Yes. Yes. कन्सिडर करा, तुमचा 2023चा सर्वे कम्प्लीट झाला. So if in 2023 survey the mean income comes out to be little less or little more than 6 LPA, then we cannot reject the null. Okay. Little more or little less म्हणजे कसं? If mean income found to be 6.5 or 7 or 5.5 or 5, then we cannot reject our null. Okay. Okay, sir. क्लिअर इथपर्यंत सर्वांना? Yes, sir. क्लिअर आहे का सर्वांना? रिप्लाय करा फास्ट. Yes, sir. Yes, sir. जे रिप्लाय करतील त्यांचीच अटेंडन्स कन्सिडर केली जाईल. बाकीचे Yes, कुठेतरी sir. बाहेर आहेत आणि लेक्चर जॉईन केलं फक्त, असंच कन्सिडर होईल. Yes, sir. कोणाला काय डाऊट या? No, sir. No, sir. तर समजलं आपण की नल कसा घेतला आणि अल्टरनेटिव्ह कसा घेतला. Yes, sir. ओके. स्लो. So we slowly move towards critical region.
Critical region is a region where you reject the null. What I said? Critical region is a region where you reject the null. Critical region is the region where you reject the null. बाकी काही नसतं. क्रिटिकल रिजन म्हणजे हेच. तर कसं ते बघू. Let's assume that income in previous condition is normally distributed. Means the plot or graph of your income is normal distribution. Okay. So here is your LPA, 6 LPA. So this area is little, what little less. This area is little more. Okay. No, this is okay. This is little more. Then this area is much more. This area is much less. समझते डायग्राम. Yes, sir. हो सर. समझते सर्वांना काय आहे. Yes, sir. Yes, sir. This red area is little less than 6 LPA. This blue is sky blue is little more. This dark blue is much less, and this pink is much more. So what we have said, if we found that the mean income is little less or little more than your previous income, then we cannot reject the null. Okay. Clear आहे एवढं. जर तुमचा मीन ह्या Yes. एरियामध्ये आला
जो काही 2023चा सर्वे झाल्यानंतर तुमचा मेन इन्कम येईल, तो जर ह्या एरियामध्ये कुठेतरी आला तर तुमचा जो प्रिव्हियस नल आहे तो तुम्ही रिजेक्ट करणार नाही. एवढं क्लिअर आहे? तर आपलं क्रिटिकल रिजनचं सेंटेन्स काय? क्रिटिकल रिजन इज अ रिजन where you reject the null. So we are not rejecting a null in this. So out of this pink and this dark blue is our critical region. Okay. I will mark this. This is critical region where H naught is rejecting. Clear? Yes, sir. कोणाला काही डाऊट आहे का? No. पटपट बोला. कोणाला काय डाऊट? No, sir. क्रिटिकल No, sir. रिजन समजत नाही असं No, काय आहे sir. का? क्लिअर आहे क्रिटिकल रिजन काय असतं? Okay. So take an example. COVID vaccine company manufacturing vaccine claims that their vaccine or vaccines are, meeting will end in 10 minutes. Rejoin it by using same link. Okay. So vaccines are at least 90% effective. Okay. And government agency does the testing and finds vaccine are 93% effective. So what is a null? What is the alternative?
90% effective is null. Okay. So vaccine Yes, is at least at least 90% effective. 90% effective. What is a null? Alternative? Vaccine are 93% effective. Vaccine is less than 90% effective. Do you know the meaning of at least? At least means कमीत कमी. it's minimum. Minimum 90% effective. म्हणजे opposite काय असेल? Less than. Okay. So this is 100. This is 90. So here is our critical region. तुम्हाला एक्झाम्पल समजलंय का काय आहे यात की COVID-19 ची व्हॅक्सिन बनवणारी एक कंपनी आहे आणि त्यांचं म्हणणं काय आहे, जे काही ते व्हॅक्सिन बनवतात ती ऍट लिस्ट 90% इफेक्टिव्ह आहे. ऍट लिस्ट 90% इफेक्टिव्ह. आणि गव्हर्नमेंट एजन्सीने जेव्हा ते टेस्ट केलं तर त्यांनी फाइंड केलं की ती व्हॅक्सिन 93% इफेक्टिव्ह आहे. त्यांनी काय सांगितलं होतं की कमीत कमी काय आहे 90% इफेक्टिव्ह. हा झाला आपला नल. ओके. जर हे त्याच्यापेक्षा हाय आलं 90 पेक्षा तर चांगलंच आहे ना. पण जर ते 90 पेक्षा लेस आलं तर इट्स नॉट इफेक्टिव्ह, दॅट मच इफेक्टिव्ह. त्याने बरेचसे काही साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात. ओके. सो आपला अल्टरनेटिव्ह काय आहे की व्हॅक्सिन इज लेस दॅन 90% इफेक्टिव्ह. समजतंय का? जर ती आता 93% फाईन होऊन आली तर आपला नल रिजेक्ट होईल का? होईल का? किंवा 95% आलं असतं तर रिजेक्ट झालं असतं का नल? रिजेक्ट No, केव्हा sir. होतं नल? जेव्हा आपला अल्टरनेट ऍक्सेप्ट होतो तेव्हाच आपला नल रिजेक्ट होतो ना. Yes, sir. हेच सांगितलं ना मी. किंवा जर नल रिजेक्ट झाला तर तुमचा अल्टरनेट ऍक्सेप्ट होतो, व्हाईस वर्सा. So greater than 90 is your region where your H naught is holding true. ओके. हा जो काही रिजन आहे तुमचा ग्रेटर दॅन 90 तर हा तुमचा H नॉट आहे किंवा H नॉट इथे ट्रू आहे. जर 90 पेक्षा ग्रेटर आलं तर तुमचा नल रिजेक्ट होत नाही.
ओके. हॅलो, समजते का सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. तर मग क्रिटिकल रिजन कोणता असेल? Critical region is a region where your H naught or null hypothesis is rejecting. So when your null hypothesis get rejected, then alternative accepted. So less than 90 तुमचा असणार आहे हा क्रिटिकल रिजन. This is critical region. Okay, where H naught is rejecting. समजतंय का? ते रिपीट करायचं पुन्हा काय होतंय? हॅलो, समजतोय सर. Repeat. ओके, रिपीट करू. रिपीट करा सर एकदा. तर कोविड-19 किंवा कोविड-19 ची जी व्हॅक्सिन ती बनवणारी कंपनी काय क्लेम करते की आमची जी व्हॅक्सिन आहे ती ऍटलिस्ट 90% इफेक्टिव्ह आहे. ऍटलिस्ट 90% इफेक्टिव्ह. ऍटलिस्ट म्हणजे की 90 पेक्षा ग्रेटर पण असू शकते. ओके, एवढं समजलं? Yes, sir. कमीत कमी 90% इफेक्टिव्ह आहे, त्याच्यापेक्षा लेस नाही. तर गव्हर्नमेंट एजन्सीने जेव्हा, किंवा एक काम करा, हे कन्सिडर करूच नका. हे जेवढे सेंटेन्स आहे ना ते कन्सिडर करू नका की ऍटलिस्ट 90% इज इफेक्टिव्ह, म्हणजे कमीत कमी 90% इफेक्टिव्ह आहे. मग ती त्यापेक्षा जास्त असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. इथपर्यंत क्लिअर आहे? Yes, sir. प्रॉब्लेम केव्हा आहे? जेव्हा 90% पेक्षा लेस इफेक्टिव्ह असेल. जर 90 पेक्षा जर लेस असेल तर जे काही ते क्लेम करतायत की आवर व्हॅक्सिन इज 90% इफेक्टिव्ह, ते त्यांचं व्हॅलिड होत नाही. नॉट व्हॅलिड. क्लिअर आहे इथपर्यंत? ओके, सो ते सेंटेन्सचं मिनिंग समजलं का? ऍटलिस्ट म्हणजे येस काय? सर. सो त्यातूनच आपला एच नॉट आलाय, जो की आहे व्हॅक्सिन इज ऍटलिस्ट 90% इफेक्टिव्ह, आणि तुमचा अल्टरनेटिव्ह त्याच्याच अपोजिट असेल, व्हॅक्सिन इज लेस दॅन 90% इफेक्टिव्ह. क्लिअर आता एवढं? येस सर. तर जेव्हा व्हॅक्सिन 90% पेक्षा ग्रेटर असेल, 91, 92 अप टू 100%, तेव्हा आपल्याला काय प्रॉब्लेम आहे का? किंवा ते जे काही क्लेम करतायत तो नॉट व्हॅलिड होतोय का? ते बोलले ऍटलिस्ट 90% इज इफेक्टिव्ह. मग 90%च्या पुढे पण इफेक्टिव्ह असू शकते, पण त्यांनी सांगितले की कमीत कमी 90% इफेक्टिव्ह आहे. गव्हर्नमेंट एजन्सीने टेस्ट केल्यानंतर ती जर 91 आली, 92 आली किंवा 95 आली, तर हा जो काही ते क्लेम करताय तो नॉट व्हॅलिड होतोय का? नाही होते. म्हणजे जो काय आपला एच नॉट आहे किंवा एच नल आहे तो रिजेक्ट होतोय का? नाही होते ना.
म्हणूनच this is 100. So this is a region where H naught is holding as true. समजलं इथपर्यंत तुला? Yes, sir. H0 is holding true, na? Yes. H naught is holding as true in this region. H0 घेतलाय ना? कन्फ्युजन झालंय का? नाही सर. त्यानंतर जर हे 90% पेक्षा लेस असेल तर तुमचा अल्टरनेटिव्ह होईल ट्रू. And when our alternative gets true, then we reject the null. Clear एवढं? Yes, sir. Or when Yes, we sir. reject the null, we accept the alternative. And our sentence is that a region where we reject the null, this region is a critical region. Where we reject the null. When we are rejecting the null, when your effectiveness of a vaccine is less than 90. So this red region is a critical region. Clear आता? Critical region जिथे तुम्ही H naught is rejecting or H1 is accepting. समजलं आता? Yes, sir. क्लियर आहे? क्लियर आहे का सर्वांना? पटपट बोल. Sir. So keep in mind, if critical region is on your left hand side, then it is left tail test. And also known as lower tail test. समझते हैं? Left tail test or lower tail test. When your critical region, this critical region is on left hand side, this is your right hand side of this value. समझते का था? हेलो, Yes, sir. समझते? लेफ्ट टेल टेस्ट म्हणजे काय? When your critical region is on your left hand side, then it is left tail test or
lower tail test. क्लिअर आता एवढं? क्लिअर आहे का सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So slowly we move towards our right tail test. So we will take example, a brand making the spelling of biscuit. Biscuit claims that their packets have maximum, that is at most. Okay, 6 grams of saturated fats. So what is a H naught and what is a H alternative? Tell me. A brand making a biscuit claims that their packet have maximum or at most 6 grams of saturated fat. So what is H naught? And what is a H alternative? Packets have maximum 6 grams H naught. What is this? H naught or H alternative? H naught. So packet have maximum 6 grams saturated fats. This is your H naught. Then what is alternative? Packets have minimum 6 grams saturated fats. Yes. Repeat again. Packets have minimum 6 grams saturated fats. No. Think about that. At most means Less than maximum. At most means maximum. They both that be maximum 6 grams saturated fat side. That is maximum. जर ते 6 ग्रॅम पेक्षा जास्त असतील 7, 8, 9 or 10, then it is a problem or problem will occur. Okay, then tell me alternative. Packets have more than 6 gram Yes. saturated fats. So packet have
more than 6 grams saturated fats. So tell me, this is 0, this is 6, and this is 6 grams. So tell me, where is the critical region? Right hand side. Right tail test. It's sides. 6च्या So, 6 पेक्षा जास्त. so in this region, our H naught is holding as true. जर ते सॅच्युरेटेड फॅट्स हे 6 ग्रॅम पेक्षा कमी असतील तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. आणि ते जे काही क्लेम करतायत ते व्हॅलिड राहील. ओके. पण जर ते 6 ग्रॅम पेक्षा जास्त असतील तर तुमचा जो काही नल आहे तो होईल रिजेक्ट. सो दिस इज युअर critical region where you reject the null. Okay, and accept the alternative when this happens. Your packet have more than 6 gram, then you accept the alternative, reject the null. Clear? Yes, sir. So if your critical region is on RHS, then it is right Right tail tail test. or upper tail test. Clear? Yes, sir. Clear आहे सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. फास्ट फास्ट रिप्लाय करायचं. मूव ऑन करत आहे. तसे पण आपण एक्स्ट्रा लेक्चर घेणार आहोत उद्या आणि परवा. चालेल ना? मंडे पासून आपल्याला पायथॉन स्टार्ट करायचं. त्यामुळे संडे पर्यंत संपलं पाहिजे आपल्याला सगळं. ओके. सॅटर्डे आणि संडे Okay, sir. 2 hours एक्स्ट्रा होतील. आणि ते तुमच्यामुळे, माझ्यामुळे नाही. तुमचा स्पीड स्लो आहे. बरोबर ना? ठीक आहे. नवीन गोष्टी समजायला थोडासा उशीर लागतो. काही प्रॉब्लेम नाही. एक्स्ट्रा लेक्चर्स देत जाऊ आपण सॅटर्डे संडे. जर तुमची तयारी असेल तर 4 hours पण करू आपण. 2 hours नाही. मध्ये 30 minutes चा ब्रेक देऊ. चालेल ना? Okay, sir. बघू बघू बाकीचं. सो क्लिअर इथपर्यंत लेफ्ट टेल टेस्ट आणि राईट टेल टेस्ट कशी घेतली जाते, काय केलं जातं समजलं? ओके.
सो मग डबल टेल टेस्ट पण असेल ना, क्रिटिकल रिजन दोन्ही साईडला असेल. मग एक्झाम्पल होतं ना, कन्सिडर केला आपला जो इन्कम आहे तो 6 LP आहे. हा जो काही रिजन आहे तो लिटिल मोर, हा जो काही रिजन आहे तो लिटिल लेस. इथे आपण H0 इज नॉट रिजेक्टिंग, H0 जो तो तुमचा ट्रू राहतोय आणि हा आपण रिजन क्रिटिकल रिजन म्हणून कन्सिडर केला होता. बरोबर ना? अरे होतं ना असं. Yes, sir. तेव्हा H0 काय Yes, होता sir. आपला? मेन इन्कम इज 6 LP आहे. याचे अल्टरनेटिव्ह मेन इन्कम इज नॉट 6 LP आहे. जेव्हा नॉट येतं तेव्हा डबल टेल टेस्ट. ओके, some clues for checking or testing the or guessing the type of a test. When not, then it is double tail test. When at most, then right tail test. When at least, then left tail test. Clear? आवाज येते तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. रिप्लाय करत जरा. तर समज डबल टेल टेस्ट काय, Yes, लेफ्ट sir. टेल टेस्ट काय आणि राईट टेल टेस्ट काय. So now we will discuss about steps involved in hypothesis testing. तर काय असेल फर्स्ट? काय असेल फर्स्ट? सो फर्स्ट आहे डिझाइन null hypothesis or design alternate hypothesis. Then you have to decide the type of test, that is very interesting. Right tail or left tail or
double 10 days. Okay. Then decide the error margin. So in real time, we are not deciding the error margin. It is given. तुमच्यामध्ये तुम्ही सांगू शकता की किती पर्सेंट एरर आहे. फिक्स व्हॅल्यू सांगू शकता का? किंवा तुम्ही एखादी एक्झाम दिली तर तुम्ही त्याचे फिक्स मार्क्स किती मिळणार आहेत ते सांगू शकता का? No. त्यामध्ये पण काहीतरी एरर असतो ना. Yes, sir. मग तुमचा तो एरर व्हॅरिएबल होतो ना, की चेंजेस होत राहतात. कधी प्लस मध्ये असतो, कधी मायनस मध्ये असतो, किंवा मच लार्जर असतो किंवा मच लेस असतो, असं होत राहतं ना. पण हो जर सर. असेच तुम्हाला जर एक्सपिरियन्स Yes. येत गेले तर तुम्ही एक डिसाइड करू शकता की तुमच्यामध्ये किती पर्सेंट एरर आहे. आणि हे केव्हा होईल तर तुम्ही तेवढं अनालिसिस केलं तरच तुम्हाला समजणार आहे की तुमच्यामध्ये एक्झॅक्ट एरर किती पर्सेंट आहे. तेव्हा ती एरर मार्जिन डिसाइड केली जाते. ओके. Okay. बऱ्याचशा कंपन्या त्यांच्या एक्सपिरियन्सने एरर मार्जिन डिसाइड करतात की आमच्या कंपनीसाठीची एरर मार्जिन एवढी एवढी पर्सेंट आहे, प्लस मायनस समथिंग आहे. So third step is decide error margin. In real time, it is given. And if it is not given, then we consider as 5%. 5%. Then do a survey or take a sample or get the data. Okay. So first step is get the data. Then fifth is do the testing and get the calculated value and compare the calculated value with the given value. Do the testing and get the what calculated value, then and compare this calculated value, compare the calculated value with given value, and if the calculated value falls in critical region, then what we do?
Tell me. If calculated value falls in a critical region, then reject the null. That is null hypothesis. Else, fails to reject the null. फर्स्ट मध्ये राइट डाउन करूंगा सर्व स्टेप मीटिंग हो 9 मिनट्स में. Then we will discuss one by one. केलंय सर राईट डाऊन. झाले सर्वांचं? नाही सर, एक मिनिट. Yes, sir. Take your time. Write down. इंटरेस्टिंग वाटतं का? कीबोर्ड होत आहे. झालं सर. नो सर. So what we do first, we design H naught or H alternative or both. Then we decide that it is right tail test or left tail test or double tail test. How we decide, you know? When not, then double tail test. When at least, then not left tail test. And when at most, then right tail test. राईट. So next step is decide right tail or left tail or double tail test. Then decide the error margin which is given. And if it is not given, then we will consider as 5%. Then get the data. Data gathering. Then do the testing and get the calculated value and compare the calculated value with the given value. When we take an example, then you will get understand what is the meaning of this calculated value and given value. Okay? But keep in mind one thing, if the calculated value falls in a critical region, if calculated value falls in a critical region, then we reject the null. Then whatever it be, we reject the nulls. And if calculated value is not false in a critical region, then we fails to reject the null. Then by default, our H naught is true. Okay? समजतंय का? याचा मिनिंग काय होतो की जे काय आपली कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू येणार आहे ती जर क्रिटिकल रिजन मध्ये आली, समजा मी इथे 6 घेतला, इथे 0 आहे माझा आणि हा माझा क्रिटिकल रिजन. जर ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 6 आली, 6 नका कन्सिडर करू, काहीतरी वेगळं कन्सिडर करू, कन्फ्युजन होईल तुमचं त्या इन्कम सोबत. अजून करा तुमची राईट टेल टेस्ट आहे, इथे काहीतरी व्हॅल्यू आहे जी तुमची गिवन व्हॅल्यू आहे ॲज 1.236 आणि तुमची कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आली 1.5. ओके, so this is your critical region. So when calculated value falls in a critical region, this is your calculated value
This is your given value and this is your critical region. When calculated value is false in a critical region, then you reject the null. Then whatever it be, you have to reject your null. And if your calculated value is not fall in critical region, then by default your H naught is true. Okay, means that you fails to reject the null. समजते? Yes, sir. Yes, sir. कोणाला काय डाऊट? कोणाला काय डाऊट? No, sir. नक्की? बहुत अच्छा No, sir. Okay. Take example. A company making snacks and writes that maximum amount of trans fat per packet is 2 grams. Okay. So when test of the sample is done on 45 packets, then it shows that the average trans fat is 2.1 grams. Then assume that the population standard deviation is 2.5. So 2.5 is 25, and the assume weight of each packet is weight of each packet is 90 grams. So meeting will end. Please join again.
So question is, should the food regulator or food inspector impose fine on company okay then simply tell me what is H naught and what is H alternative. काय असेल do not consider this, just consider this. The company making snacks writes maximum amount of the packet 2 grams TH not मध्ये. So maximum 2 grams trans fat per packet is your H naught. Then H alternative is ignore this. We will see it later. Just tell me this H naught and H alternative. And also type of a test. What is H alternative? H alternative is that trans fats is more More. more than 2 grams. बरोबर maximum means at most. जास्त. At most. Yes. So H naught is maximum 2 grams trans fat per packet, and H alternative is trans fat is more than 2 grams. Then type of test. This is 0. This is true. This is 2. This is greater than 2. तर जेव्हा ट्रान्स फॅट हे 2 or लेस दॅन 2 असतील तेव्हा तुमचं जे काही स्टेटमेंट आहे कंपनीचं ते राहील व्हॅलिड. जेव्हा 2 or लेस दॅन 2 असेल बरोबर.
Yes, sir. म्हणजे हा जो काही रिजन येईल, हा जो काही रिजन येईल लेस दॅन टूचा, तिथे तुमचा एच नॉट इज होल्डिंग ॲज ट्रू. True. That is maximum 2 grams trans fat per packet. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then when your trans fat is more than 2 grams, then it is this 4, 5, 6. This is more than 2 grams. So this is your critical region. Okay? This is your critical region where your H naught is getting rejected. Clear? Yes, sir. Yes, sir. जर तुमचा ट्रान्सफॅट हा मोर दॅन 2 ग्रॅम्स आला तर हे स्टेटमेंट तुमचं नॉट व्हॅलिड. देन alternative get accepted and H not get rejected. So what is the type of this testing? Right tail test. Right tail test or upper tail test. Clear? Yes, sir. Then अजून एक एक्झाम्पल घेऊ. टाइप करू का? A company wants to launch a new toothpaste with salt and mint flavor. It did a random sampling on 200 customers and found that acceptance rate is among them is 33%. Okay. Then help to the company manager whether to launch the product or not. Acceptance rate of the current toothpaste is 30%. The question is
should the product is a product be launched? So ignore this, focus on this, and tell me what is alternative, what is H0. Tell. H0 is acceptance rate is among than 33%. This is H0 is, talk about new toothpaste that is with salt and mint flavor. That is new toothpaste which is accepted by less than 30% of population. Then H alternative is new toothpaste that is salt and mint flavor. It's accepted by more than More than 30% of population. 50%. This is your 0. This is your 30. This is greater than 30. Then tell me, where is critical region? More than 30%. Right. So more than 30% is your critical region. Right tail test. Test is right tail test or upper tail test. This is a region where H naught is remains true. True. And this is H naught is get rejected. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So we'll take our first example.
A company making a snacks writes that maximum amount of trans fat per packet is 2 gram. Then test of the sample on 45 packets shows that average trans fat is 2.1 gram. Assume that our average, assume that, assume that the average, we have written this, average trans fat is 2.1. Assume that population standard deviation is, now consider 0.25 and assume Z critical to be 1.645 at 0.1 significance. Okay. I will write this again. The company making snacks writes that maximum amount of trans fat per packet is 2 grams. Then test of the sample on 45 packets is done. It shows that the average trans fat is 2.1 grams. Then assume that the population standard deviation is 0.25 and the assume Z critical to be 1.645 at 0.1 significance. Okay. So assume that weight of each packet is 90 grams. Clear? So question is, should the food regulator fine on a company? जे पण फूड रेग्युलेटर असणार आहे किंवा फूड इन्स्पेक्टर असणार आहे त्यांनी या कंपनीवर फाईन लावायला पाहिजे की नाही याचा आन्सर आपल्याला शोधायचा बाय युजिंग hypothesis testing. So first tell me
What is our H naught in this case? What is our alternative? First, we have discussed, no? What is your H naught? Anyone? Please tell me. Maximum of 2 gram. Yes. Maximum trans fats per packet is 2 grams. And what is alternative? Trans fat More than 2 trans fat as per is packet. more than 2 grams. Okay. And type of this test? Right tail test. Okay. So what are the steps for hypothesis testing? First one is design the null hypothesis or alternative. Then decide it is right tail test or left tail test. Then decide your error margin. So in this condition, error margin is 0.1 significance. I have told that significance is also known as error margin. Okay, clear है? इस तरह clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Paper will Yes, sir. So this is our critical region. When trans fat is more than 2 grams, 3, 4, 5, or 2.1. Okay. So then check on Google Z value for 0.1 significance. What is this? What is the value for Z value? Hmm? 0.1 significance is 10% error. Okay. Then what is the Z value for this 0.1 or 10% error? Tell me. Z value for
Is it visible? Yes, sir. This minus 1.645 and 645. 1.645 for two tail test. Okay. So for our right tail test, it is 1.645. So Z is nothing but our given value. Join again after 10 minutes. Z is our given value, and that is 1.645. Okay. So this is your 1.645. Then this is your critical region. Where reject H0. This is your acceptance region. Okay. Clear आहे? Yes, sir. सो आता आपल्याला एक Yes, sir. फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. फॉर्म्युला काय आहे? So formula is x minus mu divided by standard deviation multiplied by under root n. So in this case, n is nothing but your sample size. Okay. This is your sample size. Mu is your mean of population. And x is equal to sample. Okay. Sample and sample size is different. Okay. Clear आहे का? Yes, sir. Yes. अप्लाय करा. इथं काय होईल आपली सॅम्पल साईज 45. मीन ऑफ पॉप्युलेशन काय असेल? हा मीन आपला सॅम्पलचा आहे. पॉप्युलेशनचा काय असेल? ओके. Mean of population is 2. Sample is 2.1. Then apply formula. That is 2.1 minus 2 divided by your standard deviation. Standard deviation is equal to 0.25. Find this. Multiply by 45. Fast.
2.68. 2.68. Okay. So it falls in a critical region. So this 2.68 is our calculated value. And this is our given value. Then what is our statement? When calculated value is false in a critical region, then what we do? Reject the null. Reject. Reject the null value at 0. Okay. So when we reject the null, then Accepted alternate value. Alternate. it means that trans fat is more than trans fat is more than 2 grams, right? Trans fat is more than Yes. 2 grams. मग काय करायला पाहिजे? कंपनीवर काय ऍक्शन घ्यायला पाहिजे की नाही? Yes, sir. घ्यायला पाहिजे. Yes, sir. So our final conclusion is that since trans fat is more than 2 grams, it means what company claiming is or what company is claiming and what has been found is not matching. So go ahead and find company, right? So kind of these things are done in companies. As a data scientist, you have to take a decision like this. Okay? समजले? Sir. फॉर्म्युला काय यूज केला? x minus mu divided by standard deviation. कशासारखा फॉर्म्युला दिसतोय का? किंवा कसला फॉर्म्युला आहे हा? हा फक्त एवढं आठवतंय का? आठवतंय का? झेड स्कोर नाही का? स्टँडर्डायझेशन आठवतं? It is x mu is equal to x minus mu upon standard deviation. बरोबर ना?
Yes, sir. स्टँडर्डायझेशनचा. Yes. So what we have formula is here? X minus mu divided by standard deviation multiplied by under root of n, where n is a sample size then mu is mean of population, then x is काय फॉर्म्युला होता x minus mu divided by standard deviation X multiply by minus mu divided by S into root मध्ये n. n is a sample size, then mu is a mean of population, Mean of population. then X is a sample. sample, then st is st. So we will take another example. This is last one. Then I will end the session. So our toothpaste example. Company wants to launch a new toothpaste, mint and salt and milk flavor. It did a random sampling on say on some 200 peoples or customers and found that acceptance rate among them is 33%. Then assuming 90% confidence level, help the company manager to whether to launch the product, means that toothpaste or not. Acceptance
rate of the current toothpaste is 30%. Then assume Z value is 1.645. The question is, should the product to be launched clear right now? Yes, sir. Clear sir, right now? So first tell me what is a null, what is the alternative. We have discussed it already. Null is new toothpaste which is accepted less than 30% of the population, Yes. So or acceptance the rate of new toothpaste, that is salt and milk flavor, is less than 30%. The alternative is new toothpaste which is accepted by more than 30%. yes. So statement wise, acceptance rate of new toothpaste is more than 30%. Okay. Then type of testing is Right test, right tail test. 30%. This is your critical region. Okay. Kachanan, turn off your camera. So, what is the next? %90 confidence means 90% confidence. We have seen that. What is a confidence? Confidence means Opposite value of error accuracy. opposite to error means accuracy. Accuracy means 90%. Then what is error? Error is 10%. 10%. Then they said that assume the Z value is 1.645. So for 10% error margin, our Z value is 1.645. Okay. Standard value. ऐसे Z टेबल म्हणून येतो. लॉग टेबल ऐकलंय तुम्ही? लॉगॅरिथमिक टेबल.
Yes. लॉगॅरिथमिक टेबल ऐकलं तसं झेड टेबल असतो, टी टेबल असतो. So this value is coming from that table, which is standard for 90% confidence or 10% error or significance. So our previous formula is x minus mu upon standard deviation multiplied by under root n. In this case, our formula is different, little different. Erase करो, write down करायचं कोणाला? Yes, sir. केलंय sir. Okay. So we'll see formula for this. So small p minus capital P divided by under root of that capital P multiplied by 1 minus capital P divided by n. So P lowercase is your sample. P uppercase is population. Then n is sample size. Okay. So 33% means 33 divided by 100. That is 0.33. Clear है? बरोबर ना? Yes, sir. So your small p is for sample, right? So acceptance for a sample, that is 200 people, is 33%. So your small p is 0.33. Then this is for population. So for population it is 30. That is 0.30. Then apply whole formula. This is uppercase. This is lowercase. This is also uppercase. This is also uppercase. So apply 0.30 multiply by 1 minus 0.30 divided by number of sample. Sample size is 200 peoples. Calculate and tell me
So remainder is 0.03 divided by 0.3 multiply by 0.7 divided by 200, right? Then 0.03 divided by under root 0.21 divided by 200. And if you calculate it, then final answer is 0.9258. This is your calculated value. Okay, this is your calculated value. So this is your 0. This is your 1.1645. This is your given value. Then your calculated value is what is 0.9258. 9258. And where is your critical region? This is your critical region. Okay. So what we have said that when your calculated value is falls in a critical region, then we reject the null. But in this condition, is it falling in a critical region? No. No, sir. So No, we sir. are not going to reject the null. So our null Null is accepted. accepted and remains same. Okay. So we fails to reject the null. And null remains as it is. Okay. So Yes, sir. So the calculated value is not falling in critical region. Then H naught is Accepted. Accepted. and remain same. Clear? फायनल कन्क्लुजन काय असेल आपलं? काय कन्क्लुजन असेल? Since calculated value is less than the given value, so new toothpaste, that is salt and mint flavor, should be launched. What? Since calculated value is less than the given value, so new toothpaste that is salt and mint flavor or mint and salt flavor should be
launched. क्लिअर आहे सर्वांना? कसं Yes, कॅल्क्युलेट sir. केलं? Yes, sir. नक्की? Yes, sir. सो आज काय काय बघितलं आपण? बट सर आपण ते दोन्ही एक्झाम्पल असे वेगवेगळे आपण फॉर्म्युला यूज केले. हा, तर ते फॉर्म्युला यूज का केले वेगळे वेगळे? तर ह्या कंडिशन मध्ये होतं पर्सेंटेज मध्ये. ओके, या कंडिशन मध्ये काय होतं? पर्सेंटेज मध्ये तुमचा ऍक्सेप्टन्स दिला होता 33% और 30% सॅम्पल साठी आणि मीन साठी वेगळा वेगळा. सो त्यासाठी आपण तो फॉर्म्युला यूज केला. समजलं? कन्वर्ट Okay, करून sir. घेतलं ना. 33% ला आपण कन्वर्ट केलं 0.33. समजलं? Yes, sir. अजून कोणाला काय डाऊट? No, sir. तो काय काय बघितलं आपण आज? व्हॉट इज अ राईट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, double tail test, then what is a critical region, Step. then steps, okay, then formula x minus mu divided by standard deviation multiplied by sample size, and if it is given in a percentage, then small p minus uppercase p divided by under root of capital P minus 1 minus capital P divided by number of samples. Then when our calculated value is false in a critical region, then what we will do? Reject the null. Reject the null and accept the alternative. And else we fail to reject the null, and null is accepted and remains as it is. दोन एक्झाम्पल बघितले ना आपण, ज्यात रिजेक्ट करतो आणि एक्सेप्ट करतो. समजलं एवढं सगळं? फास्ट नाही Yes, ना? sir. Yes, sir. No, sir. बोर नाही ना वाटत? No, sir. So then we will discuss for tomorrow, if there is a session, error types, that is consumer's error or producer's error, also known as a type 1 error or a type 2 error. Then power of testing means that how effective you are testing, how much your confidence on your testing, तुमचा कॉन्फिडन्स किती तुम्ही केलेल्या टेस्टिंग वर. Then we discuss about degree of freedom. What is the constraints? The absolute freedom. Then we will discuss about the probability. Then what is a mutually exclusive? How to calculate the probability for any event. Then what is the independent event? What is a dependent event? Okay, sir. Then we will discuss about Z table. How to see the values in Z table. Okay. So I will not take much time. Thank you for joining the session and good night.
Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Yes, good night. Good night, sir.